So thank you very much for coming to support us. And one of the questions I have is, what are you doing to prevent what happened to happen again? I can't necessarily speak to the strategies that are in place. I'm really here today as a source of support, but what I would say is that we certainly would be open to meeting with community members to have some discussions. We know that there's some serious concerns in the city and there are some strategies in place, but in my role I'm not in a position to actually speak to what those strategies are at this time. ngo hari icyo bashakaga kutubwira no kwivuga ubwabo. En français, est-ce que ça va en français? En français, bon. En anglais. En anglais, en français et en anglais. En anglais parce que la majorité parle anglais. D'accord, bon. Si vous voulez m'adresser en français, je suis aussi francophone, alors ça va aussi, mais je vais me présenter en anglais. Can you have that? Ah oui, d'accord. Comme Police. Si tu... Oui. Non, not police. Les journalistes. Ah bon. C'est juste pour dire. Bon, alors, vous pouvez m'adresser en français si vous voulez. Moi, je m'appelle Michel Larue et puis je suis ici avec mes collègues Lucy et Cameron. Alors, nous sommes représentantes de la police d'Edmonton. Je vais aussi me présenter en anglais. So, good afternoon, everybody. My name is Michelle LaRue. I'm the Community Relations Manager at the Edmonton Police Service, and I'm here accompanied by my colleagues Lucy and Cameron, who are here as sources of support also for the community from our CTSS area. I understand that we are really here to join you in solidarity today in remembering and acknowledging this very tragic event that has happened. So please feel free to reach out to any of us if you are wanting to connect or you're looking for some added support. Thank you. Utaongea kwa Kiswahili au ni ndugu zako? Ongea. Huyu ni mshiki wa chuo avuge Kiswahili na avuge Mkiswahili. Hello, habari zenu? Nzuri. Naitwa Lucy, nafanya kazi na inaitwa Crime and Trauma Informed Support Services, formerly inaitwa Victim Services. Mimi ni mtoto wa Kenya, nyinyi mnasema batoto ba Kongo. Yeah, mimi ni mtoto wa Kenya. Pole sana kwa msiba, tumekuja kuomboleza, pia tumekuja mkikuwa na swali lolote mnaweza tuuliza. Pole sana. Tulikuja nyumbani tukaona sioni wale watu tuliona nyumbani. Wako hapa. Pia tuliwaona nyumbani. Poleni sana. So mkikuwa na swali lolote mnaweza tuuliza. Asanteni. Asante sana. Thank you very much for coming. Zino, is this interesting? Okay. So we have what we wanted the city to know. Oh, thank you so much. That what we're thinking. Thank you. Yeah. Reka rero tugenda abantu ba hari umuntu ufite ikibazo. Pastor Nelson afite ikibazo ashaka kubaza. So thank you very much for coming to support us. And one of the questions I have is, what are you doing to prevent what happened to happen again? I can't necessarily speak to the strategies that are in place. I'm really here today as a source of support, but what I would say is that we certainly would be open to meeting with community members to have some discussions. We know that there's some serious concerns in the city and there are some strategies in place, but in my role I'm not in a position to actually speak to what those strategies are at this time. There were some community committees. I don't see them operating anymore since the current chief. What do you think should be done in that regard? So we do still have some community committees. We have 3 councils that are actually led in my area. We have the Chiefs Community Council, which is made up of diverse community members, diverse religions, diverse ethnicities. We also have an Indigenous Council, the Nisokamakwan Council, as well as our Soji Council, which is representatives of community members representing the 2S LGBTQ community. And so those 3 communities, those 3 councils are still functioning, and we meet with them on a regular basis to bring those voices internally to EPS to help inform policies and also to continue to build relations. But I believe my purpose is not to corner you somewhere, but something should be done, should be redone.
because at a time there were more than 8 committees, including the African Liaison Committee, but they're no longer existent. So something has to be done. It doesn't matter what the chief thinks or doesn't think. Yes, I certainly appreciate your feedback. And this particular chief, my understanding is Chief McPhee had taken a look at those 8 councils and had amalgamated them into creating these 3 with the Chiefs Community Council. We also have a Black Communications Council, but in my area in community relations, we are always interested and wanting to have conversations and hold meetings as you're wanting. If you're wanting to bring your voices internally, that's really what my area is for, is to hear the community voices and bring those voices internally to EPS. So please, I'm happy to give you my business card and we can just connect. I have a question, please. My question is, do you guys have a kind of incentive or benefit for this deceased passed on, leaving behind children, wife, and all? In the interim, those who are in pain, do you guys have like incentive to at least encourage and support them to take them out of the pensive mood? Okay, yes, there is, and we met with the family and we discussed with them what there is for them from the Victim Assistance Program, which is with the government of Alberta. Okay. So there is, and we've met with the family and they're already aware of it. I just have a question for the city. Our understanding from what we are reading in the media is that the person who killed Nkunda was a repeated criminal that was just let out within just a few hours. This person committed another crime. Is there something that the city is doing to prevent something like that? Or is whoever did that going to take responsibility for such a reckless decision to let a criminal out? Twaje hano kugira ngo duhure twese k'abanyamurenge batuye hano muri city ya Edmonton kugira ngo tukore urugendo rwo kwibuka mwene data Nkunda batware wasize ubuzima bwiwe hano ku muhanda yishwe n'abagizi ba nabi bamuteye icuma. Rero uno mugoroba ku wa gatandatu ku minsi 15 y'ukwezi kwa karindwi twaje turi benshi batuye hano abanyamuhana amatorero kugira ngo tukore urugendo rwo kumwibuka kandi tunibutsa ubwacu ko hano hantu tunamenyesha n'umujyi wa Edmonton kuko ntabwo dufite security, dukeneye umutekano, dukeneye ko turindwa, dukeneye ko abantu bacu barindwa, barindiga umutekano igihe bazaba bari mu bikorwa byabo bitandukanye, baba bari muri transit nk'iyo muvandimwe yapfuye avuyemo cyangwa se bari mu modoka yabo n'abari ku maguru bose. Turifuza ko umujyi wa hano wafasha waproteja abantu bacu bose batuye hano muri uyu mujyi. Rero nco cyatuzanye hano kugira ngo tuze duhure turi benshi tumenyesha umujyi. Murabona ko abanyamakuru bahabaje bitabiriye kugira ngo tubabwire ikibazo n'akarengane kacu kugira ngo babashe kubigeza ku mujyi wa Edmonton ndetse n'abayobozi bose bo muri kino gihugu. Murakoze, nico twifuzaga kubageza. Mubyeyi, ntabwo tuzakwibagirwa, uzahora mu mitima yacu. Imirimo wakoze ukiri mu isi, ibyo utasize ukoze tuzabikora nk'urubyaro rwawe, abo wasize, umuryango wawe wasize ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Ikivi utakoze tuzacusa, ibyo turabikubwiye. Tugiye rero gukurikizaho igikorwa cyo kurambikaho indabo hariya. Murabona aho bashinze umusaraba, turagenda turambika indabo tuzunguruka hariya hari umusaraba kugira ngo Imana yabonye ko adakwiye kuba mu isi, ibajana mu ijuru, aho niho twese tuzibera. Imana yabonye ko adakwiye kuba mu isi, ibajana mu ijuru, aho niho twese tuzibera. Imana yabonye ko adakwiye kuba mu isi, ibajana mu ijuru, aho niho twese tuzibera. Nasangayo inshuti zaje, abo twakundanaga, inshuti abavandimwe batubanjirijeyo. Nasangayo inshuti zaje, abo
twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera nshuti yanje mwene data niba ufite ibikurusha urara udasinziriye wihangane hasigaye igihe gito tukaja kwiruhukira aho tuzibanira n'umwami Yesu akaramata Takabuza tuzakibamo Takabuza tuzakibamo aho niho abizera bazaja kuba Yerusalemu nziza umurwa warimbishijwe aho niho abizera bazaja kuba Yerusalemu nziza umurwa Takabuza tuzayibamo Takabuza tuzayibamo Tasangayo inshuti zaje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo inshuti zaje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo Tasangayo inshuti zaje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera mwene data niba ufite ibikurusha urara udasinziriye wihangane hasigaye igihe gito tukaja kwiruhukira aho tuzibanira n'umwami Yesu akaramata nshuti yanje mwene data niba ufite ibikurusha urara udasinziriye wihangane hasigaye igihe gito tukaja kwiruhukira aho tuzibanira n'umwami Yesu akaramata
yanje mwene data niba ufite ibikurusha urara udasinziriye wihangane hasigaye igihe gito tukaja kwirukira aho tuzibanira n'umwami Yesu akaramata ndasangayo inshuti zanje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo ndasangayo inshuti zanje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera ndasangayo inshuti zanje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo ndasangayo inshuti zanje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera inshuti yanje mwene data niba ufite ibikurusha urara udasinziriye wihangane hasigaye igihe gito tukaja kwirukira aho tuzibanira n'umwami Yesu akaramata kabuza tuza kibamo
takabuza tuzakibamo aho niho abizera bazaja kuba Yerusalemu nziza umurwa warimbishijwe aho niho abizera bazaja kuba Yerusalemu nziza umurwa warimbishijwe takabuza tuzayibamo takabuza tuzayibamo zasangayo inshuti zaje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo zasangayo inshuti zaje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo zasangayo inshuti zaje abo twakundanaga inshuti abavandimwe batubanjirijeyo Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera Imana yabonye ko badakwiye kuba mu isi ibajana mu ijuru aho niho twese tuzibera mwene data niba ufite ibikurusha urarudasinziriye wihangane hasigaye igihe gito tukaja kwirukira aho tuzibanira n'umwami Yesu akaramata nshuti yanje mwene data niba ufite ibikurusha urarudasinziriye